Ребятки, всем здравствуйте! И опять мы в эфире. Ну что ж, у нас первая картинка. Это часть Флориды, видно где-то набережная. Ситуация очень накалилась за это все последнее время. Значит, все, работает чат, ребята, пишите в чате. Сейчас мы будем разбирать все по камерам. Будем смотреть веб-камеры и будем смотреть трансляции новостей эфира. Значит, со вчера, как вы видели, ураган особенно не двигался и находился на территории Кубы. Сдвинулся только вот с ночи, и вот сейчас он только зашел почти уже у берегов Флориды, уже, по-моему, ну, я только сейчас включился, сейчас мы посмотрим это все. Так, давайте все подключайтесь. Так, что еще хотел сказать? Сейчас, секундочку, настроимся. Так, качество картинки у нас хорошее, нормальное. Ребята, жду ваших подключений, жду вас сейчас здесь. И будем смотреть, что за обстановка у нас тут. Так, все вроде бы настроено, чат настроенный. Видно по картинке, что очень сильный порывистый ветер. Пальмы аж гнутся, видно, что капитально гнутся. Ветер сильный, действительно. Так, сейчас, одну секундочку. Мы тут сейчас быстренько все настроим. Так, я вижу, уже люди к нам подключились. Здравствуйте, здрасте. Здрасте, первый зритель, да. Напишите, кто вы, вчерашний или сегодняшний новый. Здесь будет, так, здесь будут зрители, здесь будет график вопросов. Цифры будут меняться, кстати. Ребята, пишите, пишите. Так, у меня есть тут свой человек, который будет зачитывать вопросы. Вот вопросы вот здесь. Алло. Это будет. Здрасте, здрасте. Сейчас это только началось. Сейчас здесь будут вопросы, будешь читать мне. Они будут так вниз идти, и ты мне скажешь. Так, нас тут уже в нашей студии уже 2 человека. Ребятки, давайте, все сходимся на трансляцию. Я пока жду поставил эту картинку, потому что я жду, чтобы набрался народ, и мы будем уже дальше разбираться, как там, чему. Я вижу первого зрителя. Здравствуй, здравствуй. Пиши в комментариях. Пишите в комментариях. Чат работает, ребята. Чат работает. Ребята, так, была вчера информация мной сказана насчет презентации iPhone 8, но это я перепутал числа. Дата презентации не 12-го, а, по-моему, завтра. Но это точно сейчас уточню. Завтра по московскому времени в 7 часов. Я, по-моему, перепутал. Завтра я работаю. Ну, надо еще проверить точную информацию. Не проверяли мы, но, скорее всего. Ребята, давайте, вот я вижу вопросики, уже кто-то пишет. Приветики, приветики. Давайте, чат работает, ребята. О, здрасте. А кто вы? Здрасте. Здрасте, здрасте, да. А это мы. Откуда смотрим? По-моему, Белоруссия. Откуда-то с России. Это, по-моему, вчерашний наш зритель, да? И напишите, как слышно хорошо сейчас. Звук хорошо и картинка нормальная.
Так, как ситуация в Майами? Значит, смотрите, только что включился и буквально вот с утра я следил за информацией, смотрел, значит, ураган пошел в сторону Флориды. Но какая траектория его, как он зашел, мы сейчас все это разберем, посмотрим. Какой там? И мы разберем, посмотрим. Да, слышно отлично и видно тоже. Да, спасибочки. Стараемся. Так, откуда вы нас смотрите? По-моему, из Беларуси или откуда-то из России, да? Так, сколько у нас тут сейчас? Ага. Все, давайте подключайтесь, делитесь в трансляции делитесь нашей трансляцией тоже, если есть с кем. Вот. Так, чат работает, так что все в порядке. Я жду, чтобы зашел сейчас еще народ, потому что это вот мы сейчас начнем это все разбирать. Просто хочется, чтобы все это интересно вместе было. Так, ребята, вижу, вопросики пошли уже. Уже пошли вопросики. Давайте я сейчас быстренько вам тут отвечу на ваши комменты. И мы начнем уже разбирать ситуацию с ураганом. Так. Россия. Россия, привет. Окей. Окей. Видно даже, то есть, и видно, и слышно, что ветер сильный очень. Это прямая трансляция включена с Флориды. Вот. Видно, что ветер сильный, порывистый. Мы же видим на этой камере, видно, что это. Так. Ну, будут вопросы, ты мне скажешь, что нибудь. Так, окей. Значит, так, ждем еще, ждем. Ждем, потому что вот люди набираются, видишь? Сейчас. Нет, я не понял, просто... Мария какая-то, это что-то, блядь.
Так, звук, да, звук пропадал, потому что я здесь настраивался. Все, сейчас все в порядке, сейчас слышно хорошо, можете написать. Я тогда уже буду знать, слышно хорошо. Напишите, хорошо ли слышно. Так, ну что, начнем трансляцию потихоньку. Погнали? Так, что у нас по новостям? Момент. Мы еще одну веб-камеру глянем. Это вчерашняя веб-камера. Да. Так, это вчерашняя камера. Сегодняшняя. Это, значит, все, это сегодняшние 3 камеры. И радар урагана. Вот, все понятно. Мы видим, что он был здесь, район Куба. Теперь он уже почти, да, он заходит в Флорида. Только набережная, эта часть, вот. Ага, все понятно. Мы сейчас зайдем на новости и глянем, что у нас по новостям. Я уже примерно понимаю ситуацию. Посмотрим новости их. US1 all the way through Isla Morada, Tavernier, Key Largo, Duck Key. We have seen this persistent rain. And by the way, these are no longer feeder bands. This is just part of that central rain shield that surrounds the system. And we're looking at a big band of strong thunderstorms making their way from Biscayne Bay through Cutler Bay, Homestead, Country Walk, in through Coral Gables and Key Biscayne. This is that area of strong категория 4 ураган. Все. Ребята, вы понимаете ситуацию? Ураган был 3-й категории, набрал 4-ю. Так как нам писал Вано вчера, наш подписчик, что ураган может набрать, из-за того, что он крутится на Кубе, он набирал силу и набирал скорость. Все, мы смотрим дальше. Все, электричество падает, показано. В некоторых местах электричество работает и проходит замыкание. Они говорили, что они будут закрывать электричество, чтобы не было замыканий и возгораний. Вот. Возгорание деревьев, но из-за того, что деревья мокрые, они сразу так не загораются. Ураган 4-й категории. Это сильный. There are 1.1 million power customers in Miami-Dade County. Вот показывают нам картинку сейчас вживую, что творится уже в Флорида. Ребята, пишем в чате, подписываемся на канал, транслируем, делимся трансляцией. Так, ну вот. Ну так они и предполагали, что он будет идти с этой стороны, но он может взять курс такой, или же пройти по побережью. Но он уже заходит в Флорида. Это где-то ближе к ночи, скорее всего, он уже будет на Флориде завтра. Они, где люди, смотря кто, много эвакуировалось. Там сейчас уже такое положение, что вряд ли кто-то может, как вчера, ходить и фотографироваться там. Как это было вчера, если мы помним, смотрели. Так, сегодня, ребята, трансляция будет больше по часам, я думаю, даже, может, 6 часов возьмет. Может, мы будем следить, потому что сегодня именно такой день. Видите, как по прогнозам обещали, что ураган зайдет сегодня, с утра уже, как бы, будет уже. А получилось так, что сдвинулось по часам позже. Никто не подозревал, что он будет на Кубе крутиться. Вот.
nears them. Anybody that gets into this eye wall is going to see those Category 4 winds. And then the other thing we're concerned about. Ребятки, всем здрасте. Чат открыт, ребята, пишите в чате. Трансляция у нас нормально идет, мы видим. Транслируем мы из Израиля. Повторюсь, мы будем транслировать прямые новости и также будем перебегать по камерам, по веб-камерам смотреть. Ну, в общем, мы вместе как бы участвуем в нашей трансляции. And then up here in the Tampa Bay area, we can see 5 to 8 feet of storm surge inundation as Irma goes by overnight tonight and into tomorrow. Pinellas County, St. Pete, Clearwater, Dunedin, Tarpon Springs. Так, вот мы видим, нам показывают картинку. The locals are always concerned about Snell Isle, Palm Acres, place like that. Да, вот мне написали, что там люди, это вопрос, там люди сидят в зданиях и снимают репортаж, или как бы ответ? Я не знаю. Ну, есть, конечно, такие экстремалы, которые снимают там тоже. Есть, скорее всего. Есть даже видеоблогеры, которые тоже, я надеюсь, делают тоже трансляции. Так, сейчас мы сделаем тут подключение еще одно. John Glenn, do you have those pictures? The last time a major storm hit the Tampa Bay area was that Tarpon Springs storm in 1921. John Glenn, do you have those? Yeah. Pictures are up. All right, good. These are pictures from 1921. Так. When the Tampa Bay area had нам показывают картинку, видимо, это предыдущие года, когда ураган прошел, но это очень давно было, не знаю, какой-то год. Но тогда дома были другие. Как мы видим, дома такие вообще, постройки. Смотрите, что делается, переворачивало корабли. Если люди там в зданиях, я не знаю. Может быть и есть. Let's get to St. Pete Beach now. That's in Hillsborough County. Matt Finn is there on St. Pete Beach. Not too much just yet, Matt. Так, сейчас я тут еще попробую сделать. No, Shepard, the wind and rain is picking up. This is Gulf Boulevard behind us. It's kind of the drag of St. Pete where all the restaurants and hotels are. And as you can see, it is a complete ghost town. No humans in sight except for a random person here and there on a sidewalk or some business owners who decided to stay. You know, there's been some just devastating and very saddening news for the Tampa Bay area in the past day. Я не знаю, покинули ли все, но очень большая часть населения уехала, да. Coast, but now it is headed west. As we've been reporting, the governor here is saying there could be a storm surge of 13 feet. Tampa Bay's own fire chief telling us that я не могу ответить за тех, которые там остались. Те, кто остался, видимо, есть на то причину. Но вообще всем советовали эвакуироваться, потому что действительно идет тяжелый ураган. Значит, 4-й категории. Он 4-й категории ураган. Он был 5-й, сбавил на 4-ю, но кто знает, что он может после 4-го набрать и 5-ю, или наоборот стихнуть на 3-ю. Значит, Кей-Вест — это как бы, скорее всего, как бы западная часть Флориды. Это город Тампа. Это со стороны находится Тампа. It was probably half full yesterday, and today I've been able to count maybe 15 or 20 cars on the road, and we haven't really seen any residents in the area. They may be bunkered in their houses, but certainly not out and about. Thank you, Keith. We wish you well. Shepard, back to you. At Fenn, St. Pete Beach, let's go across the way into Hollywood, Florida, and a live drive along on WSVN 7. Some live pictures coming into us now. This is Belkis Ray describing what we're seeing. Listen. When all this is said and done, you know, you can stay where you are. Да. Те люди, которые не уехали, им сказали уехать. Да. Те, кто не уехали, скорее всего. Ну, смотрите, здесь же тоже так же. Они же не оставят людей на произвол там, если какая-то будет помощь нужна.
То есть в этом я не знаю. Но тем, кто сказали уехать, они не уехали. Это, конечно, их как бы проблема. Потому что просили всех уехать, как бы. Никого не находиться. Вот специально ездят машины по трассам, которые контролируют, нет ли на дорогах каких-либо машин или каких-либо ситуаций. Naples, Fort Myers, Punta Gorda, all over Charlotte County, up into Hillsborough County and the Tampa Bay area itself, and really all the way up the coast, Gainesville and Ocala, Orlando. Everyone will be affected by this in the state of Florida before all is said and done. Our live coverage continues after this. Так, если здесь сейчас уходят на рекламу, мы перейдем еще раз на веб-камеры, глянем, как у нас там... Да, это реклама идет. Так, а мы посмотрим, что у нас есть на вебках. На вебках. Так, что это здесь у нас? Это, по-моему, информационный канал именно Флориды, местный. Да, видно, как деревья гнутся капитально. Деревья гнутся капитально, видно, да. Это набережная, да. Очень сильный ветер, очень. Thank you. Just so people can read the numbers here. So let's go ahead and talk about 65 mile per hour moving up to the northwest here. Should be in the Ballin Isles area at around 9:54. PGA National 9:55. Old Marsh даже уже по часам. По часам даже разложили, где в каком месте будет ситуация тяжелая. Typically, you see polygons are a little bit smaller sometimes, but with this, because of the motion at 65 Нет, ну не в плане того, что там все из больницы врачи поубегали, всех поставляли. Там есть, я думаю, медперсонал, который следит. Не все убежали, всех больных бросили на произвол, чтобы умирать. Я не думаю, что совсем до такой тяжелой ситуации дойдет, потому что как бы подготовились, было время на, ну небольшое, но было время на подготовку. Было время на подготовку. That we've had a tornado warning in the same area. Old Marsh, Ballin Isles, Harbor Isles, and Lost Tree. And then if you look out to the west, you've got Delta here and Ibis Country Club, Calusa, Pratt and Whitney's all the way out here as well. So we'll see if it makes it all the way inland there. But right along the coast, that's where we're seeing the greatest danger, Mangonia Park, down to West Palm Beach. Так, окей, сейчас мы поставим вебку, посмотрим, подождем народ. Так, сейчас я поставлю вот эту вебку и подождем немножко народ.
Ребята, я вернулся, да. Так, мы наблюдаем вот эти 4 картинки, 4 вебки. Видим, ситуация, да, накаляется капитально со вчера. Со вчера еще не было так. Так, ну что, вернемся еще раз на новости, да? Так, окей. Ребята, еще раз говорю, открылся чат. Открытый чат, пишите. You got to figure spending some time on land before it gets into the heart of our area would be beneficial to us. So I'm being hopeful. Так, вот что нам говорят, третьей категории, скорее всего, он будет, где город Тампа, вот этот. Но в Майами он заходит с 4-й категории. So that would be good news for many South Florida towns as we watch the storm. You see there, the track kind of keeps us curving, but the storm's been going straight north on that track. It could still be a Category 3 hurricane. This was the 5 a.m. track. Город Тампа, да. If you put it in Naples, скорее всего, затронет город Тампа, вот этот. You'd have to really shift this line a little bit at least. Пройдет по побережью. Сейчас он здесь, вот глаз его здесь. Кей-Вест. Он уже зашел, вот Кей-Вест, это такой, как идет сначала остров перед Флоридой. Такой выступ. Острова. Кей-Вест. Давайте послушаем, что он скажет. On South Florida on that track. That's something we need to watch very carefully this morning. That will make a difference for us because suddenly, if it tracks right down the middle of our area, well, some of you are on the west side of the storm with lighter winds, and then other folks are on the east side with stronger winds. And the stronger winds are going to be right here, that northern eye wall off to the east of the center of circulation. These feeder bands. This is a hurricane, folks. Nasty heavy rain now, pelting South Florida. All I see is video out of South Florida of just regular streets flooding. Tornado watch up. Tornado warnings now continue in Palm Beach County. Let me take you down to the Keys. Может быть сильный прилив, но как оно будет, никто не знает. Мы не знаем, какие события будут разворачиваться. Это только можно наблюдать вот так вот на прямых трансляциях, на веб-камерах, то, что происходит. То есть никто не знает, как события будут развернуты. Будем, пока будем смотреть, как оно будет. and west. Take a look at this video. This was Key West earlier. Found this on Twitter. This is Mike Thesis, I believe his name is. That is storm surge. The ocean level rises, and you've got flooding in downtown Key West. Looks like at least a foot or two of water. The businesses there likely flooded. You see the wind pushing that water in through the streets. This is very dangerous flooding down there towards Key West. Hopefully folks have evacuated. So closer to us, we're experiencing the heavier rain bands, and this is not going to change. Whether this thing makes landfall in Naples or Sarasota, this is for everybody, and the forecast with the heavy rain and the gusty winds really doesn't change much. Feeder bands continue to move in. We've got the rain now feeding into the Bay Area. Look at this little nasty line. This is the thing we've been watching that's been causing those tornado warnings in Hardee County. It's now in Polk County. And looking at the wind data in this line, Polk County, I need you to stay close to your TV all morning, because this line here, there are little segments in it that at any time could quickly spin up into a very brief tornado. So we're going to watch that very carefully. That goes across Hillsborough County toward Waimama. Looks like Apollo Beach down towards Palmetto, that heavy rain. You're kind of at the end of this huge line of heavy rain. That's going to lift towards Lakeland and towards the I-4 corridor. So up road, Riverview, Brandon, Fishhawk, Valrico, watch this very carefully. That line is shifting your way. Down to the south, additional heavy rain, 75. It is just incredibly heavy. Now you get to the north of downtown Tampa, West Chase. Hey, not much going on, Carrollwood. Some light rain right now to the west of 75. So we're still in that coming and going of the rain. It's these bands that will set up and give you the heaviest of the rain.
It is also in these bands, in these yellow, orange, and red colors. That's where we're going to find some of the gustier winds. As the rain falls, it takes the stronger winds that are just above the surface and pushes them down towards the ground, similar to a thunderstorm wind gust. That's the type of wind damage you can get out of these things inland as the tropical system makes landfall. Farther north, this is less wind, more just of a steady rain with breezy conditions. Citrus over towards Hernando County, Pasco County, Wesley Chapel. Dark green indicating heavier rain to light green over the outlets there, 75 Wesley Chapel, lighter rain, and then you're back into heavier rain towards Newport Richey and Hudson, heading back towards Homosassa now, some heavier rain coming up on Crystal River on 19. I-4 through Orlando also, heavy rain down there. Recent gusts down in South Florida. We're losing reporting sites. Miami must be offline. Maybe they lost power. Marathon in Key West. Their wind instruments are not working. I know they're still reporting weather out there. Some of the instruments have failed. And even in our area, in the last hour, Sarasota now gusting to 49, Mayaca City 45, Arcadia 50, Lake Placid 48, 45 Avon Park, Wauchula 45. So these are all tropical storm wind gusts now, Bradenton included, down to the south. So now, as we're getting some of these heavier gusts, this is your indication that you are now entering the stronger part of the storm. The winds will only get stronger from now on, and it's really time to just kind of stay inside and just watch this thing go by. Perfectly fine to be at home as long as you're not in the surge zone. There's no reason to evacuate with these types of winds. You just want to stay inside, away from windows. It's that type of deal. These computer models really underdoing the rain. I would double those numbers for some of you. Hey, let's go area by area. As you live around the Bay Area, the storm will affect different places at different times with different intensities. So here's Pinellas and Hillsborough County. It's on your map right now. We'll start you off at 3:30 in the afternoon. Winds gusting to near 60. By 7:30, they're gusting to 70. And our worst conditions really come after this. 8 p.m. tonight to 8 a.m. on Monday. Regardless of the track, someone in this area is going to see wind gusts of 75, 85 miles an hour. That surge is going to come in after the center moves by. The time here for these gusts, notice there it says 11:30 on Sunday, so coming up on midnight. By 2:30 in the morning, kind of follow the arrows. Northwest winds in Pinellas, southerly winds in Hillsborough. There's a center of circulation, so your eye would be located, according to this wind model, somewhere around Tampa. Now, based on the current track that I just showed you, this could be a little farther towards the east, so we'll have to monitor as Irma heads up through the state. Citrus, Hernando, да, ребята, я тут с вами. Мы смотрим новости. Я немножко сейчас буду по ходу так удаляться ненадолго, но я вернусь, и мы продолжим здесь все. Но вы пишите в чате, чат со мной, я вижу все. Ваши все сообщения. Так, давайте еще раз глянем, что у нас по вебкам. Так. Ну да, эту вебку, которую мы видели. Даже слышен ветер какой. Вот сам ураган. То есть, видите, как бы ситуация дал ход урагану именно сегодняшняя ночь, день. По ходу он должен был раньше быть, но кто знал, какие события будут, и невозможно было предугадать, что он будет все время на Кубе здесь крутиться. Он набирал силу, поэтому вот так вот. Так, что у нас еще есть? У нас есть сам радар движения урагана. Вот. Вот, Кей-Вест, он уже Кей-Вест. И веб-камеры с Кей-Веста уже работают. Мы их только что видели. Значит, следующее пойдет вот сюда он. Вот таким образом. Или же он пойдет так. Не знаем. Все, боюсь, предполагали, что он пойдет именно так.
Значит, он сейчас на Кей-Вест. Кей-Вест. Он пойдет вдоль набережной, скорее всего, через Тампа.
Ребята, вот мы видим на картинках, на этих 4 картинках, движение урагана. Скоро он уже зайдет полностью во Флориду. Так, ну здесь, конечно, по картинкам видно, что ситуация накаляется. Море неспокойное. Так, ну давайте посмотрим, что у нас по новостям. Давайте все заходите на чат. Пишите в чате. Давайте посмотрим, что говорит канал погоды американский. System that takes your hair from this здесь у нас to реклама. this. Now you can create gorgeous curls poolside. Пока идет реклама, мы зайдем, посмотрим еще раз радар. А на радаре, да, на радаре движение урагана действительно скорость есть, потому что он уже вот прошел Кей-Вест и движется в сторону Флориды. То есть он уже как бы во Флориде. Вот Майами. Кей-Вест прошел. Так, смотрим веб-камеру с движущего автомобиля по дорогам. Так, нам нужны новости, да? Мы должны глянуть новости, посмотреть, что... Так, это новости Флориды. We're on top of it before it even reaches our viewing area. Right now it's kind of paralleling the coast, but I want to keep our eyes on that. Massive rain bands moving into Miami-Dade all the way across the state area, just south of Fort Myers here. We've got some lighter to moderate rainfall moving through Palm Beach County right now. There's a couple of big bands there. Да, 4-я категория на Кей-Вест. Дальше есть предположительно, как он пойдет или по набережной с 4-й категорией, или сделает вот такой вот маневр. И видишь, видите, потом он упадет до 1-й категории. Почти до Атланты. Сейчас 4-я категория. So winds at 130 moving north at 9 miles per hour. This is something that we were watching over the past few hours or so. Instead of that northwesterly motion that we had been seeing with all the категория прошел он Кей-Вест, но он как раз сейчас над Кей-Вестом. Saw the eye of the storm start to move more north than northwest. Let's see where this takes us here. So this has the cone. Потом он будет 3-й категории и пойдет дальше. This actually looks a little closer to the coast than the previous runs. The previous run, I think, had the icon just slightly over here to the west. The center of the track a little more west. This is just slightly, a little bit of a jog to the east for that track. And then the inside of the cone, so this is a little more actually to the east too, the eastern side of the cone, a little more over to the east than the previous computer model run. Which means this is much closer to a landfall, possibly right over the Tampa area. So that's what we're looking at here. And Chief Meteorologist Steve Weigel is going to jump in here in just a moment. He just walked in the room, I know. So the track just a tad bit east of where it was earlier this morning for the previous track. And the computer models have been trending that way because the storm had taken more of a northerly motion here instead of that northwesterly track that we had been seeing on the previous computer model runs. Ребята, давайте подключаемся к трансляции. In Sunrise, an 84-mile-per-hour gust in Sunrise just a few moments ago. Чат открыт, So let's take a look at what's happening on the radar right now, and we've got кто хочет задать вопросы. This is that suspicious cell that I was talking about here, and if you look to the back side of it, you'll see a little bit of a thing that looks like a hook right here, and this is where we're seeing just a little bit of rotation as this is moving up past Martin County and up towards St. Lucie County. So if we take another look at it here, I pause it for you, it's parallel to a Heritage Ridge here, just off the coast and headed up to the north. The thing about the coast right here is it kind of slants back up to the northwest, so that may be why nothing has been issued about this or mentioned about this just yet, because it seems to be paralleling the coast. But when we look at it, you can see how the dark purple color here and the green right next to each other right here. So that indicates that there's a little bit of a swirl, winds moving different directions right in here. That's pretty close to the coast, though.
And that's coming up on Nettles Island here and up to the FPL power plant. So we're going to keep our eyes on that over the next few minutes as that continues to move to the north. And this could be easily one of those just fast-moving cells, a little rotation in it, maybe a little tornado or a little tornadic activity moving up right along the coast there near Nettles Island and the FPL power plant. I certainly would take some cover here in Nettles Island and up by the FPL power plant, but not anybody really on that area right now. If that was to move inland a little bit more, then we might have a little more of an issue there. I think most people have left that part of the viewing area right now and have moved inland. But here's a look at what's going to happen as we continue through the day today. We're seeing a little bit of a break in a lot of the really heavy rainfall right now, but those bands, one band has moved to the north, another band moving up from the south. And when you look at Vipercast, and what you're looking at here are the yellow and oranges, that's really heavy rainfall and the potential for some very strong thunderstorms in the mix there, and possibly some rotation in there too. And here's 1 o'clock. Just look how much of that continues to feed up into the viewing area through the rest of the day and even overnight tonight, as the storm continues to move up from south to north. And if that storm actually does move a little bit more to the east, as the cones suggest and some of the computer models suggest, that could be a real change in our forecast with some much higher winds moving into our viewing area as we get into later today and tonight. So certainly something that we are keeping our eyes on as we watch the trend of the storm, as the eye continues to jog a little bit more to the north. We are still looking at things starting to clear up as we get to late tomorrow, but we've got a ways to go here before that happens. Power outages, we're seeing a lot of those, and based on the latest models, we could see anywhere from medium to high to very high loss of power in some of these areas. You can see here the 4s, that's where we could lose a lot of power. We've already seen some losses of power with 3 there in Boca, 3's all up along the coast. That's still a high chance for a loss of power for a lot of our viewers. Так, здесь он конкретно по штатам рассказывает. Так, давайте посмотрим, что у нас дальше, что нам показывают веб-камеры. Здесь мы видим затопление. Прямо в городе. То есть, как мы видим, со вчерашней ситуации ухудшилось положение во Флориде. Действительно, то, что предупреждали, оно так и есть. Мы видим здесь уже сильное выпадение осадков, да, дождь. Так, переходим на другую камеру. Посмотрим, что нам показывает другая камера. Ну вот как раз тот момент, что вот сейчас вот показывает камера с машины, другой видно. Как мы видим, идет затопление дорог. Вода пошла, да. То есть то, что и боялись наводнения, оно видно будет. Будет сильный прилив, потом отлив, если он будет. Или вообще затопит, и вода не уйдет. Никто не знает, как будут разворачиваться эти события. Да.
Хорошо, что люди эвакуировались. Это действительно было подготовлено. Сейчас курсируют и снимают видео с курсирующих служб машин по безопасности. Так, смотрим, что нам передает дальше. Ага, посмотрим на радаре, где находится ураган какой. Да, он проходит Кей-Вест. И это он еще не зашел, не подошел вплотную к набережной Майами, видишь? Он только прошел Кей-Вест. Смотрим, что здесь у нас на камерах. Да, но здесь на камерах то, что не тех. Так, что передают нам? Вот то, что и передают сейчас, 4-й категории, да, Кей-Вест. Вот. Вот где Майами. Вот он проходит здесь, 4-й категории. Сейчас он вот в этом районе. Да, ситуация. And that means the system, IRMA, is a lot closer to Florida than it would have been if it was moving west-northwest. If you look at and extrapolate this straight north, if it doesn't turn any more to the west, 64 мили до побережья. Это еще он не подошел к побережью. Еще 64 мили. If it's moving at 10 miles an hour, we're making landfall in 6 hours. 6 to 7 hours, basically, if it doesn't turn any more west. Когда он подойдет к побережью, там хуже ситуация будет, потому что там дома выше 30-40 этажей. Плюс учесть, что там строительные краны. Плюс учесть, что там есть постройки, которые не совсем могут выстоять при сильном урагане, потому что еще такого урагана сильного не было. Это вся набережная. Это вся набережная. Очень много построек. Как раз он как раз по расчетам будет идти прямо по набережной. This is what nowcasting is all about. We watch these hurricanes and see what they do. So let me take you back, though, to Polk County. We've got plenty more time to talk about IRMA. This is the new tornado warning that was issued for northern Polk County. Привет, привет, да. Сколько по времени он будет? Ребята, никто не знает, сколько по времени он будет. Это может быть и за сутки он будет идти и закончится. Может 2 суток, но скорее всего, может быть до вторника точно, наверное, закончится. Точно не знает никто, ребята. That's the first circle, Highway 27 and I-4. There's another area that looks very suspect to me. That's going to be Highway 33 north of Polk City. Basically, if you're in Polk City, what do you think, Jason? I think that's even strengthened up a little bit. Okay, so I know there's no warning yet, but let's talk about it. Anyone in Polk County to the west of Highway 33 Ребята, подписываемся на наш канал на YouTube. Также работает чат, ребята. Кто хочет общаться в чате, пожалуйста. Рады будем видеть всех. Постараемся ответить на все вопросики, которые пишут. Ребята, еще раз повторю, по времени неизвестно, сколько это может все занять. Но пока ураган подходит уже к побережью, до побережья осталось недалеко, очень совсем близко, совсем рядом. These are mainly the one to the north of Polk City, maybe a more sparsely populated area of Polk County, but it is headed east at 35, and it's going to get to Highway 98
here in the next few minutes. Got any locations out there? So it's pretty разнести Майами, ну, никто не знает, как будет происходить все, потому что да, потому что там находятся постройки, я же говорю, более уже ну, дома, которые стоят на земле, это низкие домики, и домики, конечно, которые уже больше 30 этажей. На Карибских островах не такие постройки, как здесь, Флорида. Там постройки не такого уровня. I'm going to circle the areas that I see this rotation in based on the radar data. That's going to be Highway 27 and I-4 moving just to the, actually it's now over I-4 and 27. To me, it has become a little bit more broad in this area. It may be broadening out. There may still be something over I-4 now, whereas the one farther towards the west seems to be at least maintaining its intensity. So there are two areas now of possible rotation and two possible brief touchdowns of some weak tornadoes in northern Polk County. We do want you to take this seriously because we did have a confirmed touchdown of a tornado in Hardy County and Wauchula. County officials have confirmed there's roof damage in Wauchula to a business. So these are small, they're short-lived, they may be on the ground for 30 seconds, a minute or two. But around them, even an EF0 or EF1 tornado, very typical in landfalling tropical systems. Ребята, смотрим трансляцию на канале Элизабет Орловский, подписываемся на канал. Открыть чат, пожалуйста, пишите, кто хочет. Постараемся ответить на все вопросы. Трансляцию веду из Израиля. So two areas that we're watching here in northern Polk County, tornado warning continues. Polk City on toward the east. The area that we're most concerned about in Polk County is going to be I-4 just to the west of Highway 27. The second area that we're watching is farther west, just north of Polk City. It's actually now northwest. Ребята, насчет тех, кто стримит, не знаю, потому что при такой ситуации отключают свет, электричество, поэтому не знаю, есть ли у кого-то связь, интернет. So if you live along Rock Ridge Road between Rock Ridge and Highway 98, now is the time to get to your safe place. Это сейчас рассказывают, что находятся радары, где, в какой части Флориды. Виллы знаменитостей, неизвестно, кто информацию такую сейчас не дает. Сейчас заняты в основном вот этой ситуацией. Как передавали, да, виллы известных актеров, в том числе вилла Брюса Уиллиса, известного голливудского актера, тоже там на Карибских островах, тоже тут на Карибах тоже там пострадало. Но, ребята, это все, понимаете, все дома, все жилье у них застраховано. То есть в случае, такие случаи, как ураганы, смерчи, тайфуны, если люди теряют эти дома, то они потом возмещают убытки страховкой, то есть выплачивают страховку, так как они... Почти каждый платит страховку за недвижимость. Там ситуация совсем другая, а не такая, как в России. Still a good time to get inside and get deeper inside your home. You're already inside, it's pouring out there, but you don't want to be just in the living room watching TV. Put us on your mobile device. We're streaming right now, abcactionnews.com. You can also get that feed on my Facebook page, the ABC Action News Facebook page, and our Twitter feeds. It's a YouTube link. We're on Roku, Apple TV. We're streaming on several radio stations. Так, ребята, переходим, пока посмотрим вебки.
to your safe А что spot на if you live in вебках? Polk County right now, and continue to listen to my voice as I describe where the storm is going and where we're expecting it to be. На вебках у нас показывают именно дороги. Выставим качество. Вот еще какая-то машина движется. То есть, как мы видим, ситуация на дорогах тоже такая неблагоприятная, сильный ветер, причем еще ветки от деревьев падают. Ребята, я сейчас ищу информацию насчет трансляции, которая будет, значит, посвящена выхода iPhone 8. Значит, пройдет она 12 числа, так как я и говорил. Сейчас, одну секундочку. Так, сентябрьская презентация Apple ежегодно привлекает внимание, конечно, миллионов людей со всего мира. И презентация в этом году не только не станет исключением, а она побьет все самые мыслимые и немыслимые рейтинги. Так, значит, традиционная осенняя презентация Apple пройдет во вторник, как мы и говорили, 12 сентября. Официальный старт мероприятия назначен на 20:00 по московскому времени. Так я и говорил, ребята, значит, ждем вас всех 12 сентября в 8:00 на презентации Apple 8-го айфона. Приходите к нам вместе, будем смотреть, вместе будем радоваться новому айфончику 8-му и, значит, и услышим, какие новые еще вкусняшки нам приготовила Apple. Также выйдет операционная система iOS 11. Тоже нам ее презентуют 12 числа. Все вот так вот, значит, сама презентация для тех, кто так не в курсе, пройдет в конференц-зале театра Стива Джобса. Ну, это он уже пройдет в своем новом кампусе, который построили, Apple Park. Там построили целый парк. Это стоило, конечно, не слабо деньгам. Значит. Сам кампус еще не готов к переезду там всех сотрудников, но уже здания как бы есть, ну, готовые для для конференции. Это конференц-зал. Значит, его назвали в честь легендарного, значит, основателя компании Стива Джобса. Все, ребята, это информация. Так что заходите на Google, можете загуглить театр Стива Джобса, посмотреть какой-то, значит, новый кампус. Значит, все, презентация 12 сентября. Это у нас получается вторник. По московскому времени 8 часов, ребята. 8 часов мы вас ждем всех на нашей трансляции на канале Элизабет Орловский. Также подписывайтесь на канал, еще раз говорю, и включите колокольчик рядом с названием подписаться, чтобы вы получали полностью информацию о
новых видео, которые у нас выходят на канале. А у нас выходит очень много видео. И также, да, и также хочу объявить насчет той трансляции, которую мы хотели вам провести насчет обзора косметики. Ребята, она будет после презентации Apple. После презентации Apple, ближе к выходным, пятница, суббота. Или же мы определенный день. В общем, вы зайдете на наш канал и увидите информацию о прямой трансляции, о косметике ведущих фирм. И будет вести эту трансляцию моя жена про косметику. Будет интересно. Также можете заходить в чат, задавать вопросы, она вам все ответит, кто интересуется косметикой. Вот такая информация. Вот. Так, а пока мы наблюдаем, что у нас тут происходит. Так. Я насчет покупки iPhone 8 не знаю почему. Потому что, во-первых, пока он к нам придет, немножко пройдет время. Хотелось бы, конечно, потому что о том, что рассказывают, какой он выйдет, интересно будет. Так, то есть у нас эта ночь будет... Это я не понял, когда выйдет PC 5, я не знаю, не в курсе. Так, ребята, значит, тут на камере это смотрите, вот эта камера, это не то, что она как бы остановилась и все. Человек, который сидит в этой машине, он снимает именно то, что происходит сейчас, в данный момент на дорогах. То есть он не просто там сидит в этой машине, это специальный, который наблюдатель за дорогами. Он сейчас сидит и смотрит само состояние дорог и что происходит. Как мы видим, качающиеся пальмы, и в некоторых местах уже упали деревья. Но что сразу же делают, приезжают специальные службы, сразу же эти деревья убирают, распиливают, чтобы они не мешали, чтобы не было завалов на дорогах. То есть все продумано очень классно. Да, это ужас точно.
Ребятки, привет! Вот мы и вернулись сейчас. Так как мы видим на этой картинке, ураган уже прошел Кей-Вест и уже скоро подходит к Флориде. То есть к набережной части Флориды. Ребята, кто еще не подключился к нам, подключайтесь. Пишите в чате, чат открыт. Напишите, слышно... Слушай, не понял. Напишите, слышно ли есть звук. Напишите, слышно... Слушай, не понял. Напишите, слышно ли есть звук. А, есть звук. Все нормально, все отлично. Все. Так, вот как мы видим на радаре, я показываю мышкой, ураган подходит к прибрежной, это часть Флориды. Так, ну давайте перейдем на новости, посмотрим, что в новостях говорят. Так, что у нас с новостями? Irma's devastating path as the storm wreaks havoc and rages on. We're live all day and all night. Stay with the Fox News channel for continuing coverage. Тут реклама у нас идет. Rising air, but you need wind shear, and you don't get the same amount of wind shear closer to the ice. Those outer bands that have a higher likelihood of spinning, like little beads coming in off the ocean, and Так, на этих видео мы видим, что у нас очень сильные волны. Сильный ветер. Так, нам нужны новости, да? Top dentists to ship custom invisible aligners direct to you. Each month, we'll send you new aligners that continue to gently... Rising air, but you need wind shear, and you don't get the same amount of wind shear closer to the ice. Those outer bands that have a higher likelihood of spinning, like little beads coming in off the ocean, and Так, здесь почему-то что-то зависания какие-то. Непонятно. The wind's still at 130 miles an hour, maximum sustained. It's headed north in the general direction of the southwest Florida coast. Expected to make landfall at some point. Так, ветер, конечно, сильный очень. WSVN7 in Brickell. Again, Brickell Avenue, just south of downtown Miami, has become a river. Listen. Folks, we're talking 3 blocks away from the bay, and that is the area of Southeast 12th Terrace near Morton's. If you're familiar with that area, I've never even seen flooding on that street on those rainy days. So in addition to the storm surge, now we're seeing all this driving rain. We here in the North Bay Village studios are hearing a lot of thunder and lightning, so the rain is really
contributing to this as well. Yeah, it's picking up a lot, and I know that Phil has been talking about, as he joins us now, I want to bring you into the mix because you were talking about that fire hydrant that you were using as a gauge, and I don't see it anymore. And that's what I was just commenting. Как мы видим, вода подбирается, да. But I can't see. Oh boy, there you go. See, it's up now, almost at least another 6, 7, 8 inches, almost getting 3/4 of the way there. So this is going to continue to rise, and it's just going to be extremely dangerous. No one should be out there. No one should be driving. We've seen a couple of folks drive their vehicles there. High tide continues to come in on top of this surge, so it's going to stick around for a while. This is part of the impacts of a major system making its way through the area. So this is just across Biscayne Bay on the city side, the peninsula side of Biscayne Bay, just south of downtown Miami. If you were to go east from there, that would be Miami Beach, where the mayor, Philip Levine, is standing by. He's live for us now. Mr. Mayor, Miami Beach is taking quite a punch. Well, you know what? Literally right now, it's obviously there's debris everywhere. There's trees down. There's power outages in certain areas. You know, the big issue for us is tidal surge. We've seen small flooding, but the tide is extremely high, and we would expect to have more flooding, and we're just hoping for the best. A lot of sunny days in Miami Beach. You'll have some flooding because it comes up out of the sewers with Это нам показывает Miami Beach. I guess some degree of flooding is to be expected, but my understanding is over the next couple of hours is a real danger zone. Miami пляж. Absolutely 100%. We've been able to really arrest the sunny day flooding in the areas of our city with our pumps and our generators. As you can imagine, tidal surge, hurricane, rain, that's no match for our pumps. Our pumps will never be able to handle that, but they will be able to mitigate the after effects as much as possible. What kind of damage are you seeing around and about, Mayor Levine? We're seeing a lot of trees, a lot of branches, trees down across roads. We plan on shutting down entry to Miami Beach so no one can come back to Miami Beach. We need to do that. It's not safe at this point. We want to make sure that we have the opportunity for our deployment teams to come on and start clearing the roads and make them safe. Because as you imagine, there's down power lines, so on and such, that makes it a very dangerous area to be outside. We encourage everyone who's listening to not leave their house, stay in their homes, and by no means try to re-enter Miami Beach. Power outages across the area significant now, well north of 1.2 million people in South Florida without power. What's the situation there on Miami Beach? We have multiple areas that don't have power. One of the big issues, of course, is power hit Atlantic Broadband, which is a critical provider cable to Miami Beach. They had a malfunction and a power outage. They're on the critical list for SDNL to get to them as soon as possible so we can resume cable so the folks can get information as soon as possible. I guess in many ways, the people of Miami Beach and South Florida in general are quite lucky that this storm moved to the west. That's not, we know how awful it's going to be for Southwest Florida, but for people on the southeast coast, you're getting flooding, and it's not a good day, but it's certainly not what we feared a few days ago. Well, there's no question about that, but I keep saying to everyone who's listening, there are some tremendous winds out there, tremendous debris flying around, and definitely you do not want to be on the street, and of course we have hours to go, and the tidal flooding is something we're very concerned about. As far as Southwest and Western Florida, our hearts go out. We hope that they don't get the impact of this hurricane. I've reached out actually to the mayors of St. Pete, Tampa, and Fort Myers, and Cape Coral, to let them know that Miami Beach will be there, ready, willing, and able to assist them if they experience the wrath of this horrible hurricane. Mr. Mayor, Philip Levine of Miami Beach, all the best. Hope to see you down there soon on a sunny day. Thank you very much. Philip Levine. We've just gotten, about 1 minute early, we've gotten the new warning, or the new tracking from the National Hurricane Center in Miami. The newest update as of noon Eastern time, so a minute from now, the storm is still a powerful Category 4 hurricane. Maximum sustained winds 130 miles an hour. It's moving to the north again. This is the second hour in a row that the storm is headed due north at 9 miles an hour, which would send it in the general direction of Southwest Florida. So that has not changed. That means Naples, Marco Island, Everglades City, that's Collier County. As you go north from there, Bonita Springs, Bonita Bay, up into South Fort Myers, North Fort Myers, Cape Coral, inland, Immokalee, Lehigh Acres,
and on north into Charlotte County. All of this is headed in the general direction of southwest Florida. Exactly when and exactly where landfall will be made, that we don't yet know, but soon enough, we will. It's noon on the East Coast and noon in South Florida, where we're waiting now for a live update from the National Hurricane Center. I told you they just gave us the new coordinates, the new wind speeds, but particularly where does the National Hurricane Center believe this storm will be heading? We're expecting to know that when we get a live update from the National Hurricane Center. Mark DeMaria is going to be reporting to us in just a moment, but he's getting some new information in at the National Hurricane Center now, and we're expecting to hear from him with that update. Here's Mark DeMaria. This is Mark DeMaria with your 12 p.m. update from the National Hurricane Center on Hurricane Irma. As of the latest advisory, Hurricane Irma remains a Category 4 storm with maximum winds of 130 miles per hour. It's moving to the north at about 9 miles per hour, and we expect that to accelerate during the day. The storm made landfall over the Cujo Key area earlier this morning about 9:10 p.m. as a Category 4 storm. Very significant impacts in that area, and you can see here that the Keys are actually still getting some effects of the storm on the backside, and so that they're really not completely out of the woods yet. As the storm moves up the coast here, we're getting many observed reports of hurricane force gusts in Miami-Dade, Broward counties, and those should be spreading into Palm Beach counties later in the day. The center of the storm looks like it's going to be moving up the southwest coast of Florida over the later today, and we've got a hurricane warning up essentially for the entire state of Florida, except for the western panhandle. And that's because of the very large size of this system. And we have we're forecasting that to remain a major hurricane when it reaches the southwest coast, weaken a little bit to a hurricane as it crosses over the Tampa area. But this is going to be a very significant wind event, surge event, as well as rainfall over the next couple of days. Looking at particularly the surge event, southwest Florida is especially vulnerable from the Captiva area down, including Naples, and into towards Cape Sable. We're still anticipating storm surge values of 10 to 15 feet and 6 to 8 feet up in the heavily populated Tampa area. So there remains a very dangerous threat for southwest Florida later today, and then spreading up into the Tampa area into tonight and into tomorrow. In terms of rainfall, we're still anticipating 12 to 15 inches along the western side of Florida, and we're also anticipating 8 to 12 inches in eastern Florida. So we're also going to have a considerable rainfall threat in the next few days. In the longer term, we're looking into the storm to move up the coast of Florida and into the Georgia, Alabama, and Mississippi Valley area later in the week, where again there'll be a significant rainfall threat for that area. This is Mark DeMaria with your 12 p.m. update. And there you go. That's the latest as we have it. The northward track continues. So the storm is located somewhere around in here. Remember, it made landfall about Big Pine Key, is headed in this general direction. Let me get this a little bigger for you here. You see how the coastline works here. In the first, this part right here is Marco Island in the Rookery Bay National Estuary Sanctuary. And the thinking is right now, if the storm continues its current track, it'll go right up through here, come straight over Golden Gate and just to the east of Naples, and continue up the peninsula. As you can see, Cape Coral and Fort Myers would be just a little bit on the dry side of this. That's not to say that's exactly what's going to happen, because the storm can wobble left or right, and generally speaking, they think it's going to continue in this sort of a path. But once the eye makes landfall again, which it will, it made landfall down here in the Keys, and then it'll make its way north. Once it makes landfall again and is over the peninsula, then it doesn't have that warm water to keep feeding it, and it will slowly weaken as it moves up the coast of Florida, eventually impacting the Tampa Bay area. He talked about some of the areas that are most vulnerable. In the Tampa Bay area, this is St. Petersburg, Pinellas County, St. Pete, Clearwater, Dunedin, and Tarpon Springs all around in here.
and some really low-lying areas that are very vulnerable always, Snell Isle and Palm Acres, right along St. Pete. And then this entire bay to flood, the thinking is that the storm surge would come up. Now, we don't know whether the storm will be east of Tampa by the time it reaches it, or to the west of Tampa. If it's to the west, all of this water is pushed up into Tampa Bay. That could essentially flood downtown Tampa and cause a lot of problems here in the St. Pete area. We'll know soon enough. Adam Halsey's in Key Largo, where they're still taking a beating. Adam? Yeah, Shepard, we're still taking a beating, and the winds haven't switched yet, so we're still getting that right side of the storm. It's coming across. Да, мы видим, что сильный дождь идет. Летают части какие-то от шлагбаумов, что-то. Так, посмотрим по... Adam, it looks like the storm is, I don't know, close to due west of you and still headed north. That means so many more hours of this, and then the turnaround of the winds. That's right, Shepard. We're still getting it from this way, so we know it's not past us yet. Once it's past, it'll start coming around from the other direction. So later in the day, you'll see it getting shoved that way. But if I look out here, this is a part of Key Largo where there's a lot of newer buildings. I'm curious to see where some of the older buildings, how some of them are faring, some of the older homes. I know there's some mobile home parks we passed by. They especially over on the ocean side, and they can't be faring well in this, Shepard. This has been going on now. These very heavy winds for several hours. The first hurricane force wind was more than 12 hours ago here, more than 13 hours ago here actually, and we've had power out since 10:30 a.m. Так, вот веб-камеры. Посмотрим, что на вебках.